Hello, good afternoon. And should we speak English, German, Hindi, Malayalam? I don't know yet. So what do you prefer, English or German? English, why? Aren't you all learning German? No? Lernen Sie Deutsch? Hallo. Lernen Sie Deutsch? Welche Stufe? A1, B1, B2? A2. A2 ist gut. Okay. Sie lernen Sie Deutsch? Welche Stufe? B2. Yes, it's fantastic. Yes, very good. Okay, let's quickly start in English, then we can talk in German. And I am told that some parents are also here. So we will talk about parents also. Nothing much to say about myself. My name is Kuldeep. I taught for a long time at Goethe Institute, New Delhi. I also lived and worked in Germany with German television. I have also written some books in Hindi, English and German. And I'm also a kind of motivator because teachers are always motivators. And what else? And of course, we are now helping German employers, German hospitals, clinics and schools that we provide them with Indian talent for training and nurses in hospitals. Not only in Germany but also Austria. So, just asking, are you all here qualified nurses or are there also general Ausbildung people? Can you please raise hands who are qualified nurses? Qualified nurses. Okay. Good to see. Some are doing B1, B2, B2 somewhere. Okay. I've seen some of you during classes, but here you look different, of course. I also look different. Okay. So I think I know some of them here who speak German. Let's begin with you three. Bitte stellen Sie sich vor, Deutsch. Ja. Ich heiße Rona Rositos. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Vyttila. Ich bin Schülerin. Im Jahr 2024 habe ich mein Abitur abgeschlossen. Nach meiner Abitur entschied ich zu lernen. Seit 8 Monaten lerne ich Deutsch. Zu meiner Familie gehören 5 Mitglieder. Das sind meine Eltern, meine Großmutter, meine Schwester und ich. In meiner Freizeit höre ich viel Musik, das ist alles Englisch. Sehr gut, ja. Can we give her a big hand? And also a big hand to her teachers, because I'm sure the teachers who have helped her learn German, they also deserve compliments, right? So good. So next also, I know you also, actually some of them have been attending our interview preparation classes. So I know some of them. Hallo, guten Tag, ich heiße Rona Rositos, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Indien, zurzeit wohne ich in Chennai. Meine Muttersprache ist Hindi, außerdem spreche ich Englisch, Malayalam und Deutsch. In 2024 habe ich mein Abitur mit Schwerpunkt naturwissenschaftlich abgeschlossen. Danach habe ich Deutsch gelernt und zurzeit habe ich B2 erfolgreich abgeschlossen. Und ich lerne es immer noch, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Ich komme aus Familie, zu meiner Familie.
viel Musik, manchmal spiele ich Federball mit meinem Vater. Ja, das ist alles. So how is her German? Does she speak okay? No. Does she speak okay German or bad German or good German? So also begin to and I think Nona is the only girl or candidate from Kerala who speaks Hindi also. Yeah? So because I think we have sent about 100 people from Bristol to Germany. So maybe she's the only one who. Though I have not yet heard her speak Hindi, we'll see later. Okay. Hallo, guten Tag. Ich heiße Nana Samuel. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Indien und deshalb wohne ich in Bristol. Im Jahr 2024 habe ich mein Abitur erfolgreich abgeschlossen. Seit etwa einem Jahr beschäftige ich mich durch Hören. Ich komme aus einer kleinen und liebevollen Familie. Sie besteht aus meinem Vater, meiner Mutter und meiner Schwester. In meiner Freizeit höre ich German B2 und ich spiele Badminton mit meiner Schwester. Meine Muttersprache ist Malayalam, außerdem spreche ich Englisch und ein bisschen Deutsch. Das ist alles über mich. Sehr gut. So she also deserves an applause from you. One thing I have to say. You also? Not yet. You? Not yet. So, Nona, please have once again. In English. So, Nona had her interview last on 10th, I think. She had her interview on 10th October. Her employer is on vacation these days. She should be back, I think, on Monday. So, at least we have one candidate here who had her interview for Ausbildung in Germany. So can you just say something about your experience, how the interview was, and also maybe something about the prep classes? Hello everyone. So my name is Sanji. So last week I had my interview. So the employees were very friendly. You don't have to fear much. They're super cool. We will think that we have to answer in a very complicated way, but you don't have to. You know German language. You have passed. You have given your expressions right, everything. You know the grammatic. You have to be just very relaxed. When you speak, you don't need to think that I'm speaking wrong. I split out something very bad grammar. You don't have to. They're not looking that way. They are looking that you guys are confident. Your posture, your gesture, your smiling, everything that does matter. You guys will think that grammatic only matters, or no, the way of speaking, the way you see, the way you sit, the way you speak. And first of all, the interaction should be not from one-sided. It should come from both-sided. It should feel they're asking some questions and you just answering in one line. No, you have to be communicate with them. You have to be a little bit friendly because they are also very friendly. We will think that they are interviewing in a very serious manner, but no, they will chilled out a friend who is randomly asking you some random questions. That's all. So basically all the main questions will come from your introduction, about your family, why did you choose nursing, why did you want to learn German, and what is your plan after completing your Ausbildung, and if your parents are supporting you in the system. That's all some random questions that if we ask in English, in Malayalam or Hindi, in any language, when a friend needs to you will answer same in a random way. Just remember that point, that why did you? You don't have to search for very complicated answers or I have to give in such a way manner. Just think that from heart, why did I choose nursing? Why did I choose Germany? That's all. It's a very simple interview. I'm not saying simple interview, but you have to prepare a lot. But when you go for interview, you have to be just relaxed. Because after that, you don't know. You just have to keep 100% on that interview. That's all it does matter. So all the best for your future, guys. Very nice. Thank you very much, Nona.
course, there are, I think, about 25, 30 people from Bristol who attend interview prep classes. So we always help them improve, and then eventually so many of them land in Germany. Okay, before we move on, yes, I need this. Okay. So I will ask a few people some questions. Not questions. Let's say English. What's your name? Aya. So, what is your plan? What do you want to do? Is it on? I think it's on. No, please. Now say. You're working. And do you want to go to Germany or some other country? Where do you want to go to? Okay. May I ask you, what do you know about Germany? Yeah. Say. Loud. Okay. Good. Thank you. See, the reason I asked you, what do you know about Germany? Whenever you go to a new place, like even Kerala is a bit new to me. I came here last year, we came here in February. We went to Munnar and some other places. So we also have to Google a lot. How is Munnar, which hotels, or in Kochi, what can you do? Like we got to know about boating through mangrove jungle. All this is new to us. Okay. So likewise, when you go to Germany, you have to know about Germany. Like how is the country, how is the food, the weather, right? So, may I ask you, do you know about the weather? How is the weather in Germany? I searched a few details about Germany weathers, and I found in January or February it must be, I think, winter, and in March or May, I think it must be autumn. Last month, this December or November, it must be like summer in Germany. I think it's completely different from Indian weather. Okay, what do you think? Now we are in October. What do you think? How much will the temperature be in Frankfurt? Actually, I don't know much Okay, no about it. problem. I can say one thing. Even for parents who may not understand me, please children must translate. Germany is a very, very beautiful country, no doubt. Like for us from New Delhi, even Kerala, I can say, honestly, Kerala is also very beautiful because you have so many lakes here, so many mountains, ocean, everything you have here. And roads are very beautiful. People are also friendlier than we have in North India. Okay, so that way Kerala is a very nice place. Green also, very green, right? Germany is also very green. You have mountains, you have lakes, a lot of water. Food is also different but good. And of course, you have festivals, you have many activities like Carnival, Wine Fest, Beer Fest, of course, Oktoberfest. Yeah? So it's a very good country, and one thing I want to know from you, since all of you are going to Germany, do you know how many nurses does Germany require in next 5 years? What was it? If you don't know, Google please, Google, find out. How many nurses does Germany require in next 5 years? 5 lakhs. Germany requires 5 lakhs
nurses in next 5 years. And Austria requires 2 lakh nurses in next 20 years. So there is a lot of, like Germany needs a lot of nurses, and who is better than we Indians, for example, because we Indian nurses are everywhere in Dubai, UK, Australia, Canada, and of course in Germany. Yeah. So if you speak reasonably good German, you will surely go to Germany or Austria. You can't say which country, but 2 countries you can go to, Austria and Germany. So you can see the potential. 5 lakh is a big number. So from India, I assume that we should be sending at least about 1 lakh nurses in the next 5 years. And from Kochi and from Bristol, I'm sure it can be 1,000, 2,000, 5,000 trainees and nurses who should go to Germany in the next 5 years. Now, I want to do one small quiz. Yeah? General knowledge. GK. Who should I ask? Simple question. Simple question. Let me ask some boy this time. Please. Who is the Chief Minister of Kerala? Simple question. I mean, you're from Kerala? Okay. Let me ask another boy. Okay, next. Who is Kerala CM? Okay. Vijay, yes, I know Vijay. Good, thank you. Okay, fine, Vijay is done. Next question. Who should I ask? Name one Indian cricketer from Kerala. Good, you know. Sanju Samson. Okay. Next question. Who knows, do you know Shah Rukh Khan? Yeah? Do you know his wife's name? Do you know Kohli? Virat Kohli? His wife's name? Okay. So, Virat Kohli's wife's name is Anushka Sharma. Do you know Virat Kohli's mother's name? No. Okay. Alright. Then you ask somebody else. Should I ask? Somebody else. In the back. Yes, sitting here. Do you know Moni? Do you know his son's name? What is Dr. Salman's mother's name? Don't know. Okay. So you know Modi, you know his son, but you don't know his mother's name. Okay. Sir, do you know Mullah? Do you know Mullah? Yes. Do you know his wife's name? What is his wife's name? Do you know? Sunita. I don't know. Very nice. Okay. See, the point is, we know names like Virat Kohli, we know Shah Rukh Khan, we know his wife's name, but we do not know the name of Shah Rukh Khan's parents, right? We know Kohli, Virat Kohli, we know his wife's name, but we do not know Virat Kohli's parents' name, right? So why is it that we do not know the names of parents of celebrities? My question to you is, let me ask you. Did you know that you will be going to Germany and you will buy a flight ticket? Who will pay for the ticket?
You or your parents? Parents, not you. Okay. Who will pay for your flight ticket to Germany? Parents, not you. Okay. In your case? Parents or you? Who will? Parents. Okay. So see, boys and girls, your parents are paying for your language fee, for your flight ticket, for your accommodation in the beginning, right? Maybe your pocket money also. They keep you happy, they buy you clothes also sometimes. Of course. So why do we forget the role the parents play in our lives? Are we not grateful to our parents? How grateful are you to your parents? So grateful to my parents because they always take care of my things. They pay for my educations and other groceries and other things. So I'm very grateful for my parents. Very nice, thank you very much. Would you like to thank them? If you say, here are your parents, and you want to thank them, how do you thank them? In Malayalam or English, whatever. I prefer Malayalam. Okay. എന്നെ ഇത്ര നാൾ വളർത്തിയതിനും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയേറെ പറഞ്ഞു. എന്നെ ഇത്ര നാൾ നല്ലൊരു നോക്കിയതിനും എന്നെ വളർത്തിയതിനും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നതിനും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നന്ദി തരുന്നു. എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാതാപിതാക്കളോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു വാക്കുകളായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കാലശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് പ്രസരമായിട്ട് പറയാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്കത് വാക്കുകളായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്കത് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു പ്രായം അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെ പ്രായം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ താങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം. I'm sure without even knowing the language, I know what it means. So now, may I request, I can see some parents here. May I request the parents, please kindly just get up and just if you can get up for 1 minute. Parents, yeah, very right. Please get up for 1 minute. Yeah, please. Parents, please get up. Just 2 minutes, please. All the parents. All the parents. We don't do really good, but we are here. I can say you represent parents of all the people here. Okay. So, since we are so grateful to our parents, right, and we usually do not give them the due they deserve. They sacrifice, they take loans sometimes, they mortgage houses. I know many people, they struggle to make your dreams come true, right? May I request you all, please give them a big, big hand. I think all the parents deserve gratitude, love, affection, everything. Now, one of you would like to speak something in Malayalam or anything, maybe something about your children or about anybody. Anybody? In Malayalam?
Yeah, please. Malayalam. Please. Please. ഇത് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകളാണ്, മൂത്ത മകളാണ്. പെങ്ങൾക്ക് 2 പെമ്പിള്ളേരാണുള്ളത്. അതിൽ മൂത്തതാണ്. അവിടെ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല, ഗൾഫിലാണ്. ഞാനവിടെ മാമനാണ്. അവൾക്ക് ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട്. അവള് ആലപ്പുഴ SC കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇച്ചിരി കേൾവിക്കുറവുണ്ട്, എങ്കിലും പഠിക്കാൻ നല്ല സാമർഥ്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ കൈതരി പഞ്ചായത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മോമ്പേലാണ്. അമ്മ അവളെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അച്ഛനില്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 10-23 വർഷത്തോളമായി. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കാരണത്തിലാണ് അവർ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ പരുവത്തിലായത്. ഇത്രയും പറയാൻ. I can see that all are getting emotional. So can I ask somebody to translate into English, please? You heard no? Can you translate to English? I can't proper way I can't convey that. But I can guess the meaning surely. Okay. Okay. The one lady is here as a mother. Can I request her to speak something in Malayalam? Please ask now. എൻ്റെ പേര് സരിത. എൻ്റെ മോൾ ബ്രിസ്റ്റോളാണ് പഠിച്ചത്. പേര് മീനാക്ഷി. എൻ്റെ വീട് കോട്ടയത്തിൻ്റെ വൈകിട്ടാണ്. ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇളയ മോൾ +1 പഠിക്കുന്നു. അവൾ സ്കൂളിൽ പോയി. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ വരാനായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പം അച്ഛനും നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇളയ മോളെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾ +1 തന്നെ പഠിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകട്ടെ. ആൾ +1 നെക്സ്റ്റ് കൊച്ചിനേക്കാൾ നഷ്ടമാണ് ആളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനും പോകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടായി, നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പിള്ളേരെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നിങ്ങൾ വലുതായി, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നോട് കുറേ ചോദിച്ചു, ആ വഴിക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് വല്ലതൊക്കെ കാണാൻ പോകുമോ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാവും ഞാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട പോരല്ല. പക്ഷെ അച്ഛനും മനസ്സിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, നമുക്കൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകാം. പെൺകുട്ടികളല്ലേ, കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. മീനാക്ഷി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മനിക്ക് പോകുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണ്. പിന്നെ ഇളയാളും പെൺകുട്ടിയാണ്, എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നേഴ്സിംഗൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തോട്ട് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളോട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് പോരണ്ട, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പറഞ്ഞ് പോരാ, നീ കൂടെ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ ലേറ്റായി പോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ പറയണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറയാനതിൻ്റെ പേരിൽ ആൾ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മീനിൻ്റെ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാനും അച്ഛനും എപ്പോഴും കൂടെ പോകാറുണ്ട്. അത് അച്ഛന് പണിയൊന്നുമില്ലാതിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലാതിട്ടോ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും സങ്കല്പവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അമ്മയ്ക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛന് പണിയൊന്നുമില്ലേ, ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് കൂടെ വീട്ടിലെന്തിനാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും എന്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലുതായി 18 വയസ്സായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങളൊരു അമ്മയാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ജർമ്മനി പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടാവും. അതിലേറെ സങ്കല്പങ്ങളുള്ള ഒരു അച്ഛനും ഒരു അമ്മയുമാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മമാരുടെയും ജീവനും ജീവിതവും സങ്കല്പവും ഒക്കെ മക്കളാണ്. അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ കടന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് Candidates to Germany for Ausbildung. Okay. Now we are starting with nursing also to Austria and Germany. So 90 candidates within about 1 year to Germany is a huge achievement, and for me they are the number one in processing to Germany. So I would like you all, as a token of thanks, and we also give Swati and Lakshmi a big hand and their management.
case, let him say that he, yeah. കാർഡ് ചോദിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 2023 ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് SC എന്നാണ് ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 2021 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് റിസൾട്ട് വന്നത്. അതിനുശേഷം KT വന്നു. 9 പേര് കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്ത സാധനം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ 9 കുട്ടികളെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ പല ഏജൻസി ഉണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് 8 പേരും ടാഗ് ഔട്ട് ചെയ്തു, ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കി ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കും അത് ഞങ്ങളും മാറിപ്പോവുകയാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല, പോവാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു, സാറേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ 2.5 ലക്ഷം രൂപ അത് ലക്ഷ്യമായിട്ട് പോലെ അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടീനെ വിശ്വസിച്ച് കയറുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരു വിസ നടത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതൽ വ്യക്തി ഞാനാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വിസ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഇതില്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വിസ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ട ഒരാളാണ്. 2023 ആ കുട്ടിക്ക് കോൺട്രാക്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ബാക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത്. കോൺട്രാക്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു രണ്ടാമത്. അങ്ങനെ 2023 3 കുട്ടികളാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. 2024 ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏകദേശം 50 ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 97 മിസ്സായി. ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് പാടുന്നത്. പക്ഷേ 100ലേക്ക് തന്നെ വലിയ പാടുന്നതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ 1 ഇയർ കൂടിയാണ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇൻടേക്കിലേക്ക് ഒരു 30 വീണ്ടും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, കോൺട്രാക്ട് കുട്ടികളുണ്ട്, വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കോൺട്രാക്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളൊരു നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാലറി നേഴ്സസ് എന്നുള്ള ജോബിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേഴ്സസ് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ നേഴ്സസിൻ്റെ ആദ്യം കോൺട്രാക്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു കാര്യമാണ്. ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സാലറി എടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ B2 പാസ്സായ ഒരു നേഴ്സിന് PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു നേഴ്സിന് 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് സാലറി കാക്കുന്നത്. അത് ആവുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവുന്നത് 3,65,000 രൂപ എന്നുള്ളതായിട്ട് കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പേര് കേട്ടോ, കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടൈം പീരീഡ് തന്നെ ഡിസാർജേഷൻ എന്നൊരു സംഭവം നമുക്ക് ആർക്കും കുട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം വന്നതല്ല. കാരണം എംബസിയുടെ ഭാഗത്തുമില്ല, നമ്മുടെ ഭാഗത്തുമില്ല. എംബസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ പറയാനായിട്ട് കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് 50 അടുത്ത കുട്ടികളാണ്. എന്നാലും ഇപ്പം അതിന് മേളിൽ ഒപ്പേർ വരുന്നുണ്ട്, FSJ വരുന്നുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, മാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ടെൻഷൻ പോകുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന റീസെൻ്റ് ഉണ്ടായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പോർട്ടൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും വിസയ്ക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൂടെ കടന്നു പോയൊരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വിസയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ 1 by 1 തരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് പഴക്കം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ അത് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ജർമ്മനിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഉറപ്പാണ് പല ഏജൻസികൾക്കും തരാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷേ എനിക്കത് തരാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നാളെ പോകണമെന്ന് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ക്രോസിംഗ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ B2 ഫുൾ കുട്ടികൾ പാസ്സാണെങ്കിൽ വെരി നെക്സ്റ്റ് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ തരും. അതേപോലെ ബാക്കി എന്താണെങ്കിലും
ഞങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ജർമ്മനിലെത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്വൈസറാണ് സാറ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് നേരത്തെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തിനും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? ബാക്കി നമുക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് B2 എന്ന് പറയുന്നത് ടഫാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫാണ്. അതിലും ടഫാണ് B2 എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കടലിൽ ബ്രിസ്റ്റോളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സായി വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. 6 മാസം കൊണ്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് തന്നെ B2 പാസ്സായ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. വെറും 6 മാസം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ തവണ B2 കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരൊറ്റ തവണ എഴുതിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പട്ടികകളിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിലേ ആയാൽ പോലും എഴുതിയെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുവിധം ജർമ്മനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് വേണം. പിന്നെ ഒരു നല്ല മാനിയപ്പോഴും ആവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും വരും. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയേക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ B2 പാസ്സായാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ജോബിൽ എത്തിച്ചു. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. അത് ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഏജൻസികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. എന്തായാലും ക്ലാസ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പാരൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സാധനം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. I will also start learning Malayalam now because he's spoken Malayalam and I will basic things. I think he said one more thing that somebody got a contract out to you. I know it is. Yeah, but it is not always right because you have to pass it. In some cases we push employers also. No, you must take that person. So if we know that somebody is dedicated, somebody has been attending the interview preparation classes every day, then we know that boy or girl is serious. Then we give her 1 interview, 2 interviews, not a problem. If somebody does not pass for the first time in an interview, it's not a problem. We should just know that he or she is trying hard. If we know that, this is a problem. Because see, when you don't clear an interview, it does not mean that you are not good. It could be many other reasons why also. Maybe seats are limited, maybe something is there, maybe that day it was not a good day for the person. We don't judge. 1, 2, 3, 4, I mean, he knows that, sorry, that many have got 3, 4, 5 twos also. Now, since you can you please join us here at the back? There are 3 rows empty here. Even the back, it's always going to be front benches. Do they have to pay something for this? They're free actually, you know. So first 2 seats are also free. Some more please come from the back. Come here please. So that we can see you, talk to you. Why not? Come on of you. Yes, boys and girls, come here. Guy, what is the boy? He's yes. They look different online. I know some of his hair actually. Okay. So since all of you are learning German, let me ask you one thing. Who should I ask? Somebody.
Shaji. Ich heiße Vyttila Kochi. Brinda, right? Vyttila. Mridula. Vyttila. Different name. What did you like in the language? What do you find good or easy? I'm actually a language lover. I like to read, write and all. And in German, I find it difficult to understand more than reading and writing. And it's interesting to learn. For me, learning German is a new experience, a really different experience from all other things, because we are using English alphabets here, but still there's a huge difference from both the language. So it is interesting and as well as difficult to learn. But I think so with the help of faculties and all, we will be able to cover all of the things. Can you say something specific? What is difficult? It's like, as we have already learned English from our schooling section, when it comes to German, we start comparing it with English and get confused very much. For me, it was like now after learning German, English, some words are still confusing, and using English is also I will compare it with German. So that is the difficulty. The English and the German, the comparison is very difficult. So don't compare it. That's it. And also, maybe I haven't tried it, but I have a cousin who has passed German. She's in German now. She was told me to read German newspapers and watch movies, so we can know the local language there. I haven't tried it yet. Maybe that would be. I think wonderful. She deserves a big hand. Why? Because she very clearly, she knows exactly what she wants to say, and she also spoke very good English. Fantastic. You went to a good school there. Nice. Okay. Good point she made. That was that you tend to think sometimes in English or in Malayalam maybe, and then your growth kind of gets stuck. One advice I would give even to teachers also: try to speak as much German in class as possible. Some people believe, how can we teach German in German? Like I can tell you, we the way we have been trained at Goethe Institute. For me, they are the best trainers. I mean, they train me very, very well. First rule was for a teacher to speak in German. Okay? So let me give you a few examples. Okay? There are parents here who do not speak German. And some people also I can see. Anybody else who does not speak German here? Anybody who does not speak German? Who is not learning German? Parents, anybody else? Any faculty, any management person? Nobody. Okay. You speak German? You're learning. Fine. Okay. Adi, let me go with the parent. Sir, you speak German? No. You speak German? No. Please come. Please come. Come now. We'll do a small example, okay? Small example. As in, I don't know Malayalam, of course, he does not know German. So, we are in a class, and I'm a teacher, and we will speak only in German. The board helps, but here we will double black or white.
Like my name is Kuldeep Sharma. Okay? So of course you will say your name. So just repeat after me. Say mine. Say mine. Name. Name ist Kuldeep Sharma. So mein Name ist German, right? So this is so easy. We can do it even easier when we are in classroom. Where we have, I can use the board also. I can write mein Name ist, and I can say Kuldeep Sharma in brackets. Then he will come, he will say my Name is Anil, for example. One more line, sir. Okay, one more line. Small now. Okay. Say, you know I'm from Delhi. Okay, so say ich. Say ich. Ich komme aus Delhi. So once again, ich komme aus yeah. You know, when you are in a classroom, you have many tools. You can use projector, you can use laptop, you can use whiteboard, black pen or paper, whatever it is. So you can help. Like to write ich komme aus, then Delhi, circle. Then he will say, he read ich komme aus. He knows Delhi is I'm from Delhi. He will say his state, like Kerala. They are simple examples, and this is how you learn German, speaking German from day one. You don't have to translate into Malayalam. Imagine in Germany at Goethe Institute, one classroom has 30 students from 30 countries. Mexico, France, Spain, Italy, New Zealand, Philippines, China. The teacher cannot talk English because even somebody speaks French, Italian, Spanish, Chinese. So the language of teaching has to be German. So it is very easy to maintain this habit in the classroom to speak German. It will help you, like your point I am coming to, it will help you to think originally in German. Like if you translate, okay, it is so simple, but if you say ich heiße, in English there is no translation actually as such. You can still say my name is fine. But you don't say Germany normally, I am called Kuldeep Sharma. It's not, you don't speak like that. So you will speak original German phrases because every language has its own, what do you call it, strength and weaknesses and characteristics. A few things which I can say in Hindi don't exist in Kerala, for example. Or what you say in Kerala don't exist in Germany. So this is one point, that you try to speak and think German, number one. Number two, you have to follow a pattern. For example, we keep doing it in class also, like past tense. Ich habe heute Tee getrunken, for example. So in English, you don't say normally like this, I have drunk tea today, I drank tea. Forget English. Simply follow the structure. Ich habe heute Tee getrunken. Ich habe heute Pizza gegessen. In motion verbs, ich bin ins Kino gegangen. So that way, you just stick to these patterns. And after some time, you will understand. Don't ask immediately, oh man, why is it so? So now, just listen.
Other thing which is very important, Instagram. You have Insta account. Who do you follow? Which are the accounts you follow? Name the people you follow on Instagram. 5, 6. Actors in Anybody. Kochi. So, Kochi cannot reach her because does he reply to your messages? It's basement. Why are you wasting time with Kochi? He's married also. No, he's divorced. See, he is good. I follow only, I don't follow anyone, any editor on Instagram. Now, that's good. See, there are hundreds of accounts Instagram of general news channels, magazines, some motivators. Then you have news like Deutsche Welle, many other programs you have. Just listen to them. They are small. Main thing is when you listen to different accents. Like I can show you one message today. You can play it here. It is from an Austrian actually. Which your B2? Ausbildung, okay. Who is doing B2 here? B2. Somebody from B2. You do B2. Got it. I'm playing a small video and you try to tell what he's saying, okay? Okay, basically this is an Austrian, okay, and they have a different accent. I mean, if you go to Bavaria, even Germans don't understand the real accent sometimes. He's an Austrian, so he speaks differently. So when you listen to these accounts on Instagram or videos, you will get used to different people speaking in different accents or styles. In an interview, it is very important to understand, because if you don't understand, then you can't answer. So it is important that you listen to various people talk. There are also a lot of video on YouTube, many accounts where they teach you grammar, etc. This one. There's one more point. It applies to Ausbildung people and nurses also. That is, you have to write in a very nice way a motivation letter. You must write very clearly a motivation letter addressed to the employer. Anybody here who likes to say something? How should a motivation letter be? Or what is a motivation letter? Anybody who likes to say something? No. Say something. Anybody? Just come here a little far. I think you come to class, right? Come to class now. You are right. Say something about motivation letter. The motivation letter should have things that we are like
Germany and British and this is very good now. Good, thank you very much. Good night. The motivation letter is half your interview. In Germany, the employers, they always read your motivation letter. Just don't write anything. Some people write, from the ChatGPT, etc. No. It has to be your motivation letter. Not that you wrote something and same thing she wrote. It's not possible. Sometimes there are people, and it's a bit lazy, like a male, he will write, Ich bin Schülerin. It's incorrect. It's a male, so it has to be Schüler or Student. So write it very carefully. You must write, of course, your introduction, family, then schooling, 10th, 12th, then of course if you've done graduation, post-graduation, experience in nursing, etc., etc. And if you have changed your profession, like you are in IT, for example. So now you must explain why you left IT and why you want to become a nurse now. It must be very clear. Otherwise, they'll ask you, why? IT is IT. Or you're an engineer or you're a hotel management person, suddenly you want to become a nurse. Why? So you must answer these all questions very carefully. Now, about processing. Since processing takes time, and these days because of a lot of rush, sometimes it takes about 4 months also, the whole thing, 6 months also. Please make sure that the moment you get a contract, you immediately apply for a visa. My request will be, please apply for a visa through, if you are a Bristol person, apply it through Bristol. Don't waste time in the market hunting for somebody unknown. There's a case of 2 good girls this time whose contracts were cancelled because they wasted a month in getting a visa appointment. And if you reach Germany late, they don't allow you. Okay? So apply in time. Like this time, we are sending out 5 Bristol girls for FSJ, and we are applying next week. And it is starting on 15th Jan. We have enough time. Apply early and trust those who you know. Don't go to an unknown person. There are also scams going on. A lot of money is being wasted. So please be careful. Don't entertain unknown people. Okay. A few more points I will come together. Now about German language. We know it is important to pass the interview. Good. You have reached Germany. Good. But you have to also clear a probation period of 6 months. That means you can't just go to sleep after you get a visa. No. You have to keep working because in Germany, the first 6 months will be your probation time. And probation time means you will be going to a school where teachers speak only German. Sometimes different German. You have to be very attentive. That is why I say all of you have to work hard on your language. Coming to language, let me ask somebody. You are which level? A1, A2, B2, what is it? B1, okay. Please tell me, how many hours do you learn German at home? 2 hours, okay. Even 2 hours, alright. What about you? I'm a basic student. I'm a basic Goethe Exam also from November 24. So, ich lerne
B2 schon gemacht? Haben Sie B2 schon gemacht? Ja. Alle Module? Den 3 Module das Standard und ein Modul fehlt noch. Okay. See, how many hours do you learn German at home? Right? No, if you are learning 3 hours, you will not say word. Ich lerne 3 Stunden Plural. Noch einmal? Ich lerne 3 Stunden. Add to moderate. Make it 5. Okay. Sie, wie lange lernen Sie Deutsch zu Hause? 2 Stunden. 2. 2 Stunden are not enough. I'm sorry. See, think it as your full-time job, please. Or let me ask somebody else. Somebody let me ask you. How many hours do you learn? 2 hours. Wait. Okay, you learn for 2 hours. And in school, Bristol, how many hours? Morning 9:30 to 5. Full time? Okay, Gurukulam is longer. You stay here. Once again, 9:30 to 5:30. And they keep learning all time? Like always? Okay, so that's different. Morning 9:30 to 1:30. We will do Lesen, Hören, and we will study. After that, we have class. 3 hours class. Then 2 hours at home. Always in the hospital. Yeah. That is good actually. That's good. Okay. So we should see that you speak very good German. Okay. We'll meet soon. Somebody else. How long do you learn German? 5 years. And here, Bristol? Okay, please get up, please. Then ask him. Wie heißen Sie? Ich heiße Neji. 90. Okay. So Neji learns 2 hours at Bristol, 2 hours at home. 4 hours. And we have, in a day, we have 24 hours. So you have 20 hours now, extra. So how do you pass them? What do you do 20 hours? How many hours sleep? So 4 plus, that is 12. You have more 12 hours. Food, half an hour, another 2 hours? Minus 2. So now we have 11 hours after sleep and food. So what do you do in 11 hours? German series. No, but why can't you spend more time learning grammar, maybe speaking, maybe film is good? But I tell you, understanding film is not easy sometimes. Right? So maybe podcasts, maybe Instagram accounts. But I must request you, please have fun after reaching Germany. If you have too much fun here, then your journey will be delayed. So what's your plan actually now? Do you have a backup plan? No, like if you say, okay, if not Germany, then I will go to Pakistan or Ukraine or somewhere else. No. Sri Lanka. No. Then how will you go to Germany? Because you are having too much fun. Not too much fun. Another aspect is like I call my friends in German. And you talk in German? Okay, let's do a role play, okay? I'm your friend in Germany. See, don't tell me stories, okay? He's saying he talks to his friend in German. I'm your friend in German. Okay, let's talk. Don't speak as here, man. Friend, not friend, so here. Ja, es geht mir sehr gut. Ich bin heute in Kochi. Und was hast du heute gemacht? Was hast du?
Welches hast du gesehen? Okay. So, und was ist mit deinem Plan? Du bist doch nach Deutschland gekommen. Was machst du dafür? Ich lese Deutschbuch und gehe für Deutschunterricht in Bristol und spreche mein Freund Englisch. Okay. See, thank you. See, the point is, if your German friend is also B2 level, I'm sorry, even he will be talking wrong grammar. Okay? So two people talking wrong grammar and teaching each other grammar. And both will speak wrong grammar. I'm sorry, 2 hours is a sin. I said, whoever wants to go to Germany must take it as a full-time job. If you are saying, okay, fine, 2 hours, then I go sleep, I watch movie 10 hours, no. You can't do it. You will not pass the interview. Or your employment will get delayed. Anyway, I'm sure you all know very well, your teachers, I would request them to guide them properly. Learn German 5 hours a day. I can tell you, when you will speak good German, fluent German, you will feel so happy. It will be fun, you will enjoy it. You can have all the fun speaking German. Let German be your fun, if you are serious. Okay, now we can go talking about nurses. We are talking to an employer. We will have some interviews now of nurses in next coming weeks. Okay. In the meantime, I would request the faculties to help them write a good motivation letter. We'll have some sample there. Okay. Write a good letter. All right. Now, you can please ask questions. Anybody who has questions about nursing, about Ausbildung, about processing, about anything regarding what we do, then we are here. Has anybody any question? I think I'll take a seat here. Anybody, any questions about processing, employment, etc., etc., etc.? Yes, please. Can you help with mic? Somebody help with the mic. Yeah. I want to ask regarding after completing B1 exam, is possible for a nurse to work over there and without B2, or should the nurse should pass from here B2 and should apply for the rest of the things? Very good question. See, I spoke with the employer in Austria. With B1, they will take interview and they will issue you a contract. Okay? So in case of Austria, Germany also, it depends on the employer. But in Austria, they can accept you with B1 full modules. And then you can complete B2, etc. there in Austria. But you must have this B1 degree in all modules, or whether it's TEL or USD, whatever it is, all is. B1 is okay for nursing, right? And some experience is good if you have. After passing B1 exam, if the nurses have good vocabulary and have the language, after that we have to complete B2. So it's necessary that only we will get registered nurse after passing B2. It's like that. You will land in Germany with a visa after B1. Now it is always good to do B2 there, because since you will talk to doctors and patients, so you have to talk to patients and doctors. So you need a good language.
But to get employment visa, B1 is fine. Thanks. Any more? Please ask questions. You must ask questions. Ausbildung also, or anything else. I was told by the institute that I will be going to Germany in February today. So I haven't received any interviews yet. So when you really have an interview like that? See, all people who attend prep classes, okay? So see, basically, just attending prep classes is no guarantee alone that you will get interview. Now, as I can see that many of you included, okay, some girls here, many of you have been improving. Once we believe that you are ready for the interview, then we shall give you interview. And you know, fine, there are intakes in February, March, April, or August also, but nobody can tell you exactly, because you have to first be ready for the interview. Then you should be able to pass the interview. Just getting an interview has no meaning if you are not good enough. There's no point that we put you there and you don't speak well. So first of all, in the classroom, we assess your performance. Like I said, we have sent about 90 people from Bristol, right? So all those gradually who are improving, who improve, they get interviews and then they proceed further. So just work on the language. I said 5 hours a day. And I said, many of Bristol people, also outsiders, have improved drastically. In 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, they have improved drastically. They surprise us. Keep working, and if you are good, you will go to Germany. Whether it's April or frankly August, doesn't matter. Main thing is you get a contract and then move. Alright? Okay, so thank you. Okay. Any more questions? Yeah, the purpose is that we meet here and discuss various aspects, whether it's Ausbildung, visa, motivation letter, German, and of course, in the main thing we said about parents. It's your motivation which counts. Anyone who is motivated will reach it. Is very clear. But if you are not serious, then, as I said, you may attend also our classes. But if you are not up to mark, then you can't help. Because it is your life, it is your dream that you want to succeed. We can guide you, inspire you, motivate you, but eventually it is you who has to say, okay, now I am going to get it. It's your motivation. Goethe, anybody else? Any more questions? Yeah, please, Mike. So is it possible to study in India after Ausbildung in Germany? I've heard so many persons studying it's not possible in India to study after Ausbildung in Germany. The certificate is not valid in India. Is it true? Is your question, you are saying Ausbildung, right? So first of all, to do Ausbildung, you have to do B2. That's correct? Okay. Now you go to Germany. Now after completing the 3-year Ausbildung, you want to study. See, you can study, but now generally, since you are a qualified nurse after Ausbildung, you can do advanced training also, right? That's what you mean, right? What I mean is, after studying in Germany, whether in any case, if I want to return in India, is it possible to work in India without? Of course, see, you are a free individual. There's no bond.
You're not signing any bond with anybody. If you say, I finished Ausbildung, I am coming back to India, fine. But the catch is, in the interview, now I tell you some inside story. In the interview, if you say that I want to come to India after my Ausbildung, they will not take you. Because they spend a lot of money on you. They don't want anybody who says, I want to go back to India. So at least in the interview, you don't say it. Okay? Har du någon annan fråga? Any questions? See, the complaint we get from Germany is that Indian candidates do not ask questions. Yeah? So you should ask questions. It's important to ask questions. Yes. Here, Michael. So I want to know about the 1 year certificate validity. Like it has become a new rule about 1 year certificate validity. Like so new rule came about 1 year certificate validity. Okay. See, the rule is that if your B2 certificate is older than 1 year, then embassy may object. Okay. So to counter this, what we do is we get a letter from the employer. Okay. The employer says we have interviewed this individual and he or she is good enough. We always get this letter from the employer. But I think there was a case just now, one said, who is it? Whose B2 was 3-year-old? Mary Anjuna, Bristol candidate, her B2 is 3 years old and she got a visa last year. So it's not that. But if your B2 is really older than say 18 months, for example, then to be on the safe side, you should take an exam, TEL exam, something. It's easier. Because embassy may sometimes object. Embassy may sometimes object. This is the answer. Any more questions? Yeah. Could you please tell us about the age limit of Ausbildung and FSJ? Age limit. Age limit. See, we have said somebody just now is 29 years of age. Officially, there is no age there is no age bar. Officially, no age bar. Like the oldest student we said is 29 years of age. Just last week we went to Berlin. So age is not actually a restriction. The only restriction is the embassy wants to see that you are serious. Like if you are say 27, 28, they want to know why, like what did you do so far and why do you want to become a nurse immediately. And you must explain in your letter. Nursing B2 to 3 weeks. No. See, simple answer is B2 means B2 and B2 means for modules. Yeah? And you know what? Why do you think like 2 modules, 3 modules? If you have done 2 modules, 3 modules, clear 1 more module. But at least I can tell you very frankly, we have very good employers, big employers. They do not, our employers do not take half modules.
B2 for modules. Yeah. It's like I'm currently in FSJ. No, I'm B2 and FSJ. I have B2 two modules. So my question is like, is there any time period that we should have to complete our balance module when we are doing FSJ? Is there any time period? See, FSJ is different. FSJ officially you don't have to be expert. FSJ B1 is okay generally, right? And have you, what's your name? My name. Are you going now or no? Okay. FSJ, I asked the employer. So she said like, B2 in FSJ. B2 two modules are okay. But normally they ask for B1. The problem is B1 means B1 certificate. B2 two modules does not mean B1. Right? B1 means B1 degree. All modules. But if you have done B2 two modules, some may accept you. At this time we have 5 girls from Bristol with B2 two modules of them. So we have got a letter from the employer about language and they are all fine. This is what we do. So after the episode, I go in hospital also. So in the having the two modules. When you are in Germany doing FSJ, you must work hard and try to finish it in Germany. Ich bin 7 Jahre alt, ich komme aus Indien, ich wohne in Erlangen, ich spreche Englisch, Malayalam und ein bisschen Deutsch. Das ist alles Deutsch. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ich lese Bücher, ich höre Musik und verbringe viele Zeit mit meiner Familie. Und wenn ich viele Zeit habe, ich treffe mit meiner Freundin. Okay, let's do some correction here. Okay? Wait. You said, wenn ich viele Zeit habe. Not viele. Viel Zeit. So, wenn ich viel Zeit habe, say again. Wenn ich viel Zeit habe. Say something, very important. Wenn ich. Say treffe something, that's it. Treffe ich meine Freundin. Okay. So, Sie haben gut gesprochen. Gut. Das war gut. Sie haben auch eine gute Aussprache. Okay. Vielleicht noch jemand anderes. Wer will weiter? Sie haben noch nicht gesagt, ne? Wie heißt Sie? Ja? Ich heiße Gabriel. Okay, sagen Sie etwas mehr über sich. Sagen Sie etwas über sich. Hallo Brüder, ich heiße Gabriel. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Kerala. Meine Muttersprache ist Malayalam. Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobby sind Musik hören und tanzen. Das ist gut, okay. See, one good thing is, some of you are being nervous here also sometimes, but you are learning well, okay? Only thing I say is speak up. Even if you make a mistake, 2 mistakes, 10 mistakes, don't worry. Your teachers will correct you. But unless you speak, nobody knows what you do when you make mistakes. So it's always good that you speak and make mistakes so that your teachers can correct you. We can go on talking, but there is so much material available online. So many films about nursing, so many Hörverstehen, so much is there. Just start enjoying it, just like you enjoy a movie, just like you enjoy maybe a football game or cricket game, start enjoying it. And the moment you start enjoying it, the moment you look forward coming to class,
you will see your German will improve very quickly. It's very important because you will focus there and this is one aspect which is important, that you are focused, and I can say also that when you are in Germany, stay focused, don't get distracted, because when you are out of your country, and like we had a case in FSJ, there was a girl who became really with some people who take drugs and all. So you must take precautions. You will be in good company. 3 years, complete the Ausbildung, and you are old enough to take your decisions. Like I said, one thing, you will love it because Germany, I also like the recording on Instagram. Japanese chancellor was speaking. He says, "Wir brauchen Pflegekräfte auf dem Ausland." So the chancellor is saying again and again, "Wir brauchen Pflegekräfte aus dem Ausland," and we discussed. We need 5 lakh nurses in the next 5 years. And these days, you will not miss Kerala in Germany. Because I can tell you, there's a place called Wuppertal. There we have about 25-30 people from Bristol. Then there's a place called Bielefeld. There we have about 18-20 people from Bristol. Then in Berlin, around 15 people from. Then in South Germany also. So there are people from Kerala who we have sent to Germany. They're all over. So when you will go there, you will have company from your country, maybe you know them also. Right? So it is not a foreign country for you in that sense. You can celebrate Onam, everything you can celebrate there. Onam, of course, Christmas is there anyway. This time we are planning to celebrate Holi also. Holi is a non-food festival, but it's like Carnival. So you are going to basically a place where you are welcome. Nobody is going to treat you in a bad manner. They will all treat you nicely. So it's all that you invite your friends, tell your people maybe that you learn German. There's a big future waiting to be made in Germany in this field of nursing. So now, can we take a break? First of all, I would like to thank you, sir, for coming here and for spending time with us and sharing all the quality and important things about Germany and all the specific things. So, permission can speak in Malayalam. So that, yeah. Actually, one of them in Thailand, certificate value, certificate sir, actually, thank you.
Thank you for this wonderful section.